Маємо зараз на прямому зв'язку зі Сполучених Штатів Девіда Кремера, президента міжнародної неурядової організації Freedom House. В березні 2008-го він вже є на зв'язку. Yes, we can hear you, David. У нас буде послідовний переклад, не синхронний. Перепрошуємо, що так. Буде здійснювати його Світлана Заліщук з організації «Чесно». Поки що це єдиний перекладач, який є в цій будівлі. Запитуємо одразу у пана Крамера. Ви активно виступаєте за запровадження санкцій проти президента Януковича і представників його режиму ще з часів проведення парламентських виборів 2012 року, які були далекі від демократичних стандартів. Після останніх подій, коли загинули декілька людей на Грушевського, чи є серед американського істеблішменту воля таки вдатися до санкцій? Чи буде це ефективним засобом тиску на владну еліту України? David, I'm going to translate for you. It's not going to be simultaneous. So the question from Tatiana was, you're actively calling for sanctions against President Yanukovych and the representatives of his regime since the parliamentary elections in 2012 in Ukraine. That was far away from the democratic standards. And after the last events in Ukraine, when people, actually a few of people died at Hrushevskoye Street, is there any will amongst the American establishment to actually implement the sanctions? And is it going to be an effective tool of the pressure on Ukrainian elite in Ukraine? I have been urging my colleagues in the U.S. government to move forward with sanctions against President Yanukovych and those in his circle. Отож, я буду прикладати послідовно для наших глядачів. Девід щойно сказав, що він закликав постійно щодо імплементації цих санкцій проти президента Януковича та його найближчого кола. I was calling for this after the passage of the legislation last Thursday before the violence that has occurred. Девід робив це після того, як було ухвалено законодавство після 16-го числа, пакет репресивних законів. The U.S. Embassy in Kiev has announced that there have been some visas that have been revoked, but in my view that is not sufficient. Сьогодні вже була заява про те, що американське посольство відмінило візу кільком представникам українського уряду, але з точки зору Девіда Кремера це не є достатнім. This situation, as you know better than I, being there on the ground, is at a crisis point. It is in the crisis point, you said? Crisis point, exactly. Отже, Девід говорить, що це є точка великої кризи в країні. And it is time now for the West, for the United States, for the European Union to move forward with actions against the Ukrainian government. І це час зараз для Заходу, для Європейського Союзу, для американського уряду іти далі і ухвалювати рішучі дії. People are being killed. The situation is extremely serious and very worrying. And if we want to keep it from getting worse, we have to do something right now. Ситуація надзвичайно серйозна. Загинули люди. І якщо ми хочемо реально щось змінити і вплинути, ми повинні робити щось прямо зараз. So I know that there was a meeting today among U.S. government officials here in Washington. I hope the result of that will be an announcement of steps on sanctions. Отже, Девід Кремер говорить, що він знає про те, що сьогодні відбулася зустріч між представниками американського уряду, і він очікує, що буде нарешті оголошено конкретні дії, які будуть ухвалені і будуть пов'язані з санкціями. It's also time for oligarchs in Ukraine, for businessmen, for people in the circle of Yanukovych to decide which side of this do they want to be on. Do they want to stand with a regime that is engaged in gross human rights abuses, or do they want to stand on the side of the opposition that wants to join Europe? Також Девід говорить, що насправді це є час для олігархів, для бізнесменів, які оточують Януковича та його коло, визначитися, з ким вони. Чи вони залишаються з людьми, які зловживають своєю владою, які порушують права людини, чи вони залишаються з опозицією. So
we can't waste any more time. Tragically, already a number of people have lost their lives, and the West has a responsibility to take serious and direct action. Отже, ми не можемо втрачати час, особливо через те, що люди загинули, і це означає, що потрібні реальні дії. My deepest sympathies and condolences to those who lost their lives, their families, to the people who have been beaten and injured. It's very important that the opposition not fall for provocations from the government. But the government has the ultimate responsibility not to fire on and use force against peaceful protesters. Девід висловлює свої співчуття усім тим сім'ям загиблих, а також поранених чи понівечених людей сьогодні на Грушевського, на Майдані. І також він говорить про те, що це вся відповідальність лежить насправді на владі, яка застосовує силу проти мирних протестів. David, we have a question from our anchor, from our Таня Даниленко. Sure. Західні дипломати продовжують закликати сторону до діалогу. Чи можливий в цій ситуації зараз діалог? So the Western diplomats keep on calling for the dialogue. Is the dialogue possible in this situation? Dialogue without pressure from the West, I don't think will work, but it's still worth trying. Dialogue is better than no dialogue. Can you please repeat the last part of the question? Dialogue without pressure from the West, I'm afraid, will not work. But still, it is better for Yanukovych and the opposition leaders to be sitting down and talking. Dialogue is better than no dialogue. Отже, Девід говорить про те, що діалог без реального тиску з Заходу неможливий з його точки зору, але він водночас підкреслює те, що діалог набагато краще між опозицією і урядом, аніж те, що є зараз. In other words, the West has to apply pressure on Yanukovych and those around Yanukovych so that they understand that use of force is unacceptable. Отже, Девід говорить про те, що потрібно здійснювати тиск, аби Захід здійснював тиск щодо Януковича та людей, які навколо Януковича, для того, щоб він якимось чином був змушений піти на діалог. Перериваємо на